de 50 y si no os importa vamos a dar 2 minutos más de cortesía hasta las 10:05 y empezamos a las 10:05 con el seminario. Sí. Si os parece, vamos a dar inicio a la jornada. Bueno, en primer lugar, esta es una jornada de presentación de la nueva antena de Extenda en Egipto. Me voy a presentar y voy a presentar a los 3 panelistas que me acompañan. Yo soy María Lara, soy la directora del área de promoción y red exterior de Extenda. Nos acompaña David Garay, que es socio de la empresa Indegate, que ha sido la adjudicataria del concurso de la antena de Extenda en Egipto. Y nos acompaña también Hossam Lahed, que él es el jefe de proyecto que va a estar situado sobre el terreno ayudándonos a ejecutar toda la actividad. Como muchos de vosotros sabéis, Joaquín Garzón es el coordinador de esta antena junto con las oficinas de la oficina de Marruecos y las antenas de Argelia. Y Joaquín, aquí me vas a tener que echar una mano. Argelia únicamente, en el norte Argelia. de África, Magreb. Eso es. Del Magreb, exactamente. Bueno, antes de darle la palabra a nuestros invitados que nos van a dar un mayor nivel de detalle, cuáles son las oportunidades de este mercado tan interesante, del cual nosotros, al cual hemos estado siguiéndole la pista desde hace algunos años, aunque no es hasta ahora que podemos abrir esta antena. Me gustaría poneros en contexto sobre un poco el área que se maneja desde el Departamento de Desarrollo de Mercado de África y Oriente Medio. Como sabéis, Extenda cambió su forma de trabajar de una aproximación sectorial a una aproximación geográfica y el Departamento de Desarrollo de Mercado de África y Oriente Medio, cuyo jefe es Pablo Lería, que está hoy precisamente en una misión inversa de Industria Auxiliar de la Agricultura en Almería y no nos puede acompañar. Bueno, pues es un mercado que en su totalidad engloba 67 países y, bueno, de los cuales entre los países más importantes está Arabia Saudita, Turquía, Irán, Nigeria y Egipto es uno de los países que se encuentra en cuarto lugar. Es importante también compartir con todos los que estáis aquí en esta ponencia que Andalucía ha exportado a la región 3.400 millones de euros en el año 2021, más o menos el 10% del total de nuestras exportaciones en ese año. Marruecos es nuestro destino más importante, le sigue Turquía y después le sigue Egipto, que es nuestro tercer destino dentro de esta zona. De ahí el interés que tenemos en seguir creciendo y consolidando nuestra posición en este mercado tan importante. La presencia de Extenda con oficinas y antenas en este mercado, que es algo que también me gustaría poner de manifiesto, ¿se escucha o solo es a mí? No sé, hay un comentario. No sé si no se escucha. Yo sí os escucho. ¿Se escucha? Bueno, Sí, se debe oír sí bien. se oye bien. Se oye bien, dicen por ahí, entonces sí. Vale, pues entonces simplemente contaros que el Departamento de Desarrollo de Mercado de Extenda en África y Oriente Medio cuenta con 2 oficinas, una oficina en Dubái, una oficina en Marruecos. Tenemos antenas también en Turquía, en Irán, en Argelia, esta nueva antena en Egipto y en África subsahariana tenemos un convenio de colaboración firmado con ICEX que nos permite tener un trato preferencial en Sudáfrica, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Angola, Kenia y Senegal. Me gustaría aprovechar también para compartir con los que estáis con nosotros en esta ponencia que además de abrir esta nueva antena en Egipto, Extenda en este primer cuatrimestre del año ha abierto también nuevas antenas en países nórdicos, en Australia y en Argentina, Uruguay y Paraguay. Yo dejo aquí ya mi breve presentación, ya que, bueno, son los expertos y ahora le voy a pasar la palabra a Joaquín Garzón, que va a ser de moderador de esta jornada. Son los expertos los que tienen mucho más que contarnos. Muchísimas gracias a todos los que habéis confirmado vuestra asistencia y estáis conectados en este momento. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, María.
Pues nada, comenzamos. Queríamos, ante todo, darle la palabra a David Garay, que es, como ha dicho María, es el director general de Indegate, una consultora que está presente, que se especializa en todos los mercados del área geográfica de la que estamos hablando, África, Oriente Medio, otros mercados también, pero ahí es donde está vuestro fuerte, si no me equivoco, David. Así es, así es. Él es socio fundador de la empresa y David y Hossam vas a hacer un poco la presentación a la limón. Vamos a hacerla un poco en Spanglish. David va a estar presentando, van a hacer los dos una sola presentación que estará en español y David intervendrá en castellano y Hossam dará detalles de los sectores en inglés. David, cuando quieras, podemos comenzar. Bueno, pues muchísimas gracias, Joaquín, muchísimas gracias, María. La verdad que para nosotros, para Indegate, es un verdadero placer, es un honor empezar a trabajar con Extenda en un mercado tan importante como es Egipto, donde llevamos ya bastantes años trabajando y donde Josán es nuestro delegado allí y la persona de confianza, una persona que está súper bien conectada en el país, con referencias de todo tipo y bueno, que facilita muchísimo todas las actividades y que seguro que va a ayudar muchísimo a facilitar la entrada en Egipto de las empresas andaluzas de cualquier sector de la economía, ¿no? Entonces, para hacer una introducción, ¿no?, al mercado de Egipto, bueno, pues vamos a utilizar las nuevas tecnologías y vamos a meternos, no sé si veis la pantalla. Pues esta, Sí, se esta ve. es nuestra página web donde nos metemos al espacio virtual y a través de este espacio virtual nos vamos a meter en Egipto. Nos metemos en Egipto y aquí tenemos la oficina virtual del Cairo, que es vuestra oficina a partir de ahora de todas las empresas andaluzas a través de Extenda para poder acceder a este mercado de 110 millones de personas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora compartimos la presentación y ya nos metemos de lleno a hablaros sobre este mercado tan interesante. Queremos recalcar también que ha sido un éxito la convocatoria por parte de Extenda, donde las empresas andaluzas han respondido en gran número. Somos bastantes las empresas que estamos hoy aquí en esta presentación y eso denota, bueno, pues un interés sobre un mercado que es cercano, que lo tenemos cercano, que los costes logísticos, que esto es algo muy importante cada vez más, los costes logísticos de un contenedor desde Algeciras hasta Alejandría son bastante competitivos, estamos hablando 1.000 y poco euros por un contenedor. Y eso, para todas las empresas exportadoras, la verdad que ya es un punto de partida bastante interesante. O sea, tenemos un mercado de unos 110 millones de personas y unos costes logísticos para llevar vuestras mercancías a precios muy competitivos. ¿De acuerdo? Egipto todos lo conocemos por el tema de las pirámides, eso está claro. ¿Vale? Eso no se nos escapa a ninguno. Es un reclamo turístico y pues eso, un punto de referencia a nivel turístico mundial, ¿no? Pero bueno, hoy vamos, aparte de la descripción del país, del ecosistema de negocios, del ambiente, del entorno empresarial que tenemos, de los retos profesionales que pueden encontrar cada una de las empresas en este mercado, las limitaciones que puede haber también en este mercado, porque vamos a hablar de todo, para dejarlo todo clarito desde el principio. Vamos a ver también cuáles son los sectores clave, ¿no?, para las empresas andaluzas en este mercado, cuáles son las oportunidades que hay en estos sectores, cuáles también son casos de éxito o empresas que han triunfado en esos sectores y qué proyectos pues, puede haber en dichos sectores, ¿no?, que los mencionaremos más adelante. Luego podremos comentar también, obviamente, las acciones que están ya programadas por parte de Extenda
en este mercado, en Egipto, para este 2023, y luego pues daremos unas pinceladas a las conclusiones, pasando antes obviamente por todas las pistas y todos los consejos para hacer negocios en este mercado. Bueno, pues como podéis ver aquí, Egipto es el centro de una región que hoy en día está en pleno desarrollo, ¿vale? Es toda la región de Oriente Medio y el noreste de África, donde vemos que los índices de desarrollo son muchísimo más altos que en la mayoría de las regiones, ¿no? No es un secreto que obviamente los países del Golfo son países que están en plena ebullición. Arabia Saudí, el mayor mercado, está abriéndose, lo cual es una muy buena noticia para todos, y Egipto tiene una relación inmejorable con Arabia Saudí. Entonces, bueno, pues la reconstrucción de Libia también es un punto fuerte a partir de ahora para todas las empresas de construcción, de infraestructura, bueno, en realidad de todos los sectores de la economía, porque hay que reconstruir un país, y Egipto es un punto de referencia para esa reconstrucción de Libia. Por lo tanto, bueno, pues también un punto muy positivo. O sea, que Egipto no solamente es interesante como mercado doméstico de 110 millones de personas, sino como un centro de referencia de toda la región en la mayoría de sectores de la economía. Bueno, os voy a hacer un comentario que seguro que todos os acordáis del barco que se quedó varado en el canal de Suez durante la pandemia. Esto paró el comercio internacional mundial. O sea, imaginaos que Egipto tiene la llave, por decirlo de alguna manera, del comercio mundial. Para que os deis cuenta de la importancia de este mercado, de la importancia de este punto geográfico, y lo importante que es que las empresas obviamente se vayan posicionando en este mercado, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ir avanzando. El crecimiento, obviamente, de un país en vías de desarrollo como Egipto, una economía diversificada, donde es un país que tiene la industria diversificada, la agricultura, la logística, es un productor de petróleo. Entonces, es una economía diversificada, el textil también es un sector bastante potente, los productos agroalimentarios, es decir, el turismo. Entonces, es un país, a diferencia de la mayoría de países africanos, es un país donde todos los sectores de la economía están en plena ebullición y en todos ellos hay oportunidades de negocio, ¿vale? Luego, obviamente, hay, pues como todos los mercados, ¿no? Es como decimos siempre, cada mercado es como un juego y te tienes que saber las reglas del juego, ¿no? Entonces, pues bueno, pues las reglas del juego aquí en Egipto es que el idioma oficial para los extranjeros es el inglés, lo cual pues facilita muchísimo a las empresas andaluzas, porque si fuera pues otro idioma, pues lo mismo, el árabe, por ejemplo, que es el principal idioma, pero para los negocios es el inglés y facilita mucho los negocios, ¿vale? La adaptación cultural, bueno, pues es un país musulmán, por lo tanto, tenemos ya, tanto las empresas andaluzas como las empresas españolas en general están ya acostumbradas a tratar con países musulmanes del norte de África, ¿no? Tanto Marruecos, Argelia, Túnez, y Egipto pues es también un país musulmán, pues las mismas costumbres y la misma tradición, ¿vale? Por lo tanto, en ese sentido, nada nuevo que no sepamos. El ambiente de los negocios en Egipto es un ambiente que obviamente al ser un cruce de culturas, al estar en un punto geoestratégico que está entre África y Oriente Medio, pues están muy acostumbrados históricamente a recibir gente de negocios de todo el mundo, europeos, africanos, asiáticos, y por lo tanto, bueno, pues el ambiente de negocios siempre es muy cordial y son muy agradables y muy acogedores, y por lo tanto, pues en ese sentido, la verdad que es bastante cómodo hacer negocios en Egipto, ¿vale? Egipto tiene acuerdos de libre comercio con varias zonas a nivel mundial, y eso también le permite pues, beneficiarse de aranceles beneficiosos para aquellas empresas que están produciendo localmente. Obviamente, en ese sentido, tenemos que nombrar el mayor acuerdo de libre comercio que hay hoy en día en todo el mundo, que es el Acuerdo de Libre Comercio de África, donde Egipto obviamente tiene un papel, un rol bastante destacado, ya que es una de las, entre el segundo y el tercer país más
potente a nivel de Producto Interior Bruto del continente africano. En cuanto al entorno empresarial y las facilidades para las empresas extranjeras, bueno, pues como comentaba, pues tenemos muchísimos casos de éxito de empresas internacionales que se establecen en Egipto, ya sea del sector petrolero, ya sea del sector químico, turismo, logística. Por lo tanto, bueno, pues en realidad eso ya han facilitado durante muchos años pues la entrada de empresas extranjeras, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues será un camino bastante agradable a la hora de el trato con las empresas y con las instituciones públicas egipcias, ¿de acuerdo? El tema de los retos profesionales que nos podemos encontrar en Egipto, ¿vale? ¿Qué retos profesionales principalmente tenemos cuando queremos hacer negocios allí? Bueno, el tema de la burocracia, pues obviamente no es muy rápida a no ser que tengamos muy buenos contactos como le pasa a Josan, que facilitan muchísimo los procesos y todo el trámite que se deba de hacer en este país, ¿de acuerdo? El tener buenas conexiones locales es positivo en todos los mercados, pero aquí en Egipto mucho más. Por lo tanto, eso pues, nos posibilita, gracias a, como he comentado, la red de contactos de alto nivel que Josan tiene en el país, pues eso facilita muchísimo cualquier tipo de operación, ¿vale? El tema de la inestabilidad política y económica, bueno, sabéis que hace 10 años, 12 años, pues hubo el problema de la primavera árabe y tuvimos ahí un par de años de inestabilidad. La verdad que llevamos 10 años muy positivos y en pleno crecimiento. Y bueno, incluso durante el COVID, Egipto mantuvo esos índices de crecimiento, ¿de acuerdo? Es básico, como entrar en cualquier mercado en realidad. El conocimiento del mercado egipcio o asesorarte bien a través de la antena de Extenda en Egipto va a ser clave para que tengáis éxito, sin duda alguna, porque como os he comentado antes, esto es un juego que si no te conoces las reglas, lo más seguro es que vayas a perder. Entonces, qué mejor que en vez de ponerte a aprender todas las reglas que vas a tardar años y perder mucho dinero y tiempo, pues beneficiarte de esta antena de Extenda con profesionales y con gente que conoce el mercado, que sabe cómo tratar, con quién tratar, cómo hacerlo, cuándo y todos estos conocimientos tan importantes para el éxito, ¿vale? Luego las regulaciones legales, que obviamente también para eso estamos allí, para facilitar el conocimiento de las regulaciones y de las leyes que haya en cada uno de los sectores de la economía, ¿de acuerdo? Va a ser clave también para el éxito de cada una de las empresas. Aquí ya le voy a pasar la palabra a Josan, porque uno de los problemas que hay, la coyuntura actual ante la crisis mundial que está habiendo, pues hace que el control de la salida de divisas de muchos países, sobre todo aquellos que no tienen euro o dólar, como es el caso de Egipto, pues controlan esa salida de divisas. Entonces, bueno, pues aprovecho ya para presentaros a Josan Lejeta, que va a ser el jefe de proyecto de Extenda en el Cairo y que nos va a hablar exactamente de cuál es la coyuntura actual en esa salida de divisas para el pago de las importaciones de las empresas locales, cómo solventar ese problema y bueno, cuál va a ser la evolución en el futuro en ese sentido, ¿vale? So, Josan, I'm introducing you right now, in fact, in order to talk about the current situation about the foreign currency payments in Egypt. Like this, you can introduce yourself and also start giving solutions to the different situation that we may find in Egypt right now. Please go ahead, Hassan. Yeah. Hello, everybody, and thank you for having me. As I get into the currency, I just want to very quickly just put the story together and maybe repeat some of the things that David just introduced. On top of everything that was said, Egypt is a very largely consumeristic economy, and
It is one where the population, as we've mentioned, that the population is 105 million. It is mostly a very young population. So it is a growing population that grows every year. And actually, depending on the source of the information, the size of the population may vary, which is a funny thing we often joke about as Egyptians, because certain organizations will tell you we're 100 million, others will tell you we're over 120 million. But the fact it is largely consumeristic. There is currently, and I think this is a short-term problem, which is the shortage of foreign currency. And just to go back into the reasons behind this issue, Egypt has been spending extremely aggressively in a way that I have not witnessed in my lifetime, not in Egypt and not in any other country where I had the privilege to live in, on all the sectors of the economy. The development of new residential, commercial zones, building completely new cities, building ports across the Mediterranean and across the Red Sea, building an extension with an economic and logistics zone in the Suez Canal, agricultural projects, energy, sustainable energy. And these projects are actually on the rise, especially after Egypt has hosted the COP27. Also, Egypt is doing what is thought to be the world's largest development project, which is the Decent Life Project. And this is a project that gives a lot of attention to the rural and urban, not just the urban areas, the rural areas. And this relies on a completely new infrastructure for water, electricity, sewage and drainage, and internet. The 4 cornerstones that our president believes are the requirements for a basic, decent life. And that, of course, goes hand in hand with the common understanding, which is development in the medical and the educational sectors. So the result, of course, a lot of the components, the raw materials, the expertise, the consultants, have been international centers of expertise and international suppliers, companies from the United States, from all over Europe, from Japan, from Australia. So it's a very, so this has resulted in a bit of a crunch when it comes to foreign currency. First of all, we believe that this is only very short term and is not going to be a long-term issue. More and above, this is a surface issue, but there are plenty of workarounds. So all of the international companies that currently work in Egypt have workarounds to source foreign currency, to repatriate the foreign currency back to their countries. And these range from very traditional, simple, straightforward agreements with the government that allows like future and forward contracts through the investment banks that guarantees foreign currency at a certain price at a certain time, all the way to derivative products that the investment banks offer to these companies, as well as other trade-specific tools that are being offered. Amongst the sectors we're discussing, the construction, the food sector, and the medical sector, maybe we're not touching on in details. They're believed to be very critical sectors and are a matter of national security. So the country's top organizations help and facilitate companies' entry into these sectors and also provide a lot of incentives, shortcuts, and facilitation to encourage them to do business in Egypt. Okay, so well, I hope this is answering the question that may arise regarding foreign currency exits. Espero que esta explicación pues haya resuelto esas dudas que pueda haber con la salida de divisas en Egipto, que es una coyuntura actual y que obviamente se va a resolver
pronto y bueno, que hay formas, como ha dicho Josán, de salvar estas vicisitudes, ¿no? Bueno, pues algunos ejemplos de empresas españolas que han tenido éxito y que están teniendo éxito en Egipto, pues obviamente son empresas relacionadas con la energía, obviamente, porque Egipto es un país muy potente en gas y petróleo. Tenemos otra empresa también en energías renovables, Gamesa. Pensad que Egipto también está invirtiendo pues tiempo, dinero, estrategias e inversiones muy potentes en el desarrollo de las energías renovables, en el hidrógeno verde, en la eólica, en la solar. Y bueno, pues Gamesa es un gran jugador en este terreno y obviamente pues está donde están los partidos grandes, ¿no? Técnicas Reunidas, obviamente, pues también está desarrollando proyectos de ingeniería y construcción de gran calibre en Egipto. No hay que olvidar que, como comentaba Josán ahora mismo, Egipto, pues desde la época de los faraones, están acostumbrados a hacer grandes obras de una magnitud extraordinaria, ¿no? Y bueno, pues para ello, pues es verdad que las grandes empresas pues son bienvenidas para desarrollar estos grandes proyectos, ¿no? Lo bueno de estas grandes empresas que estaréis diciendo todos, no, pero es que, claro, esos son grandes empresas. Claro, pero es que estas grandes empresas necesitan de pequeñas empresas o medianas para acometer sus proyectos en estos mercados. Y entonces hacen el efecto llamada, ¿no? Estas grandes empresas primero ganan las licitaciones o los proyectos que tienen que acometer y luego, pues para hacer esos proyectos, pues requieren de subcontratar los servicios de otras empresas y ahí obviamente es donde las empresas andaluzas medianas o pequeñas pueden tener oportunidades, ¿no? Y obviamente, como no, ACS, el gran florentino, pues que está en todos lados, en todos los grandes mercados y allí donde hay grandes proyectos, ¿no? Vamos a focalizar ahora mismo la presentación en los sectores claves, ¿no? de crecimiento que a priori son los sectores donde encontramos realmente las oportunidades de negocio para la empresa andaluza. ¿De acuerdo? Todos conocemos, obviamente, que Egipto es un destino turístico, de referencia mundial, ¿no? Entonces, pues claro, todas las empresas andaluzas que estén dedicadas a Andalucía también, un destino turístico mundial, obviamente, pues hay un conocimiento, hay un saber hacer, hay una experiencia, unas referencias, y esas empresas, ya sea del canal contract, ya sea pues cadenas hoteleras, ya sea pues todo lo que son servicios satélites a resort hoteleros, etcétera, pues ese conocimiento de know-how, pues esas empresas tienen una oportunidad también en Egipto, ¿no? Donde tanto en el Mar Rojo como en la zona del Nilo, como en la zona del Mediterráneo de Alejandría, pues hay zonas turísticas muy desarrolladas donde se puede realmente aportar ese valor añadido de la empresa andaluza del sector turístico, ¿vale? Luego, otro sector también clave para la empresa andaluza, pues está la energía renovable, ya sea solar o eólica, ¿vale? Donde también es muy potente el empresariado andaluz y donde también puede aportar valor añadido en el desarrollo de este sector en Egipto, ¿vale? Luego las TIC, pues obviamente también ahora mismo que se está transformando todo el valle de Málaga en el nuevo Silicon Valley de Europa, ¿no? Pues obviamente pues ahí también hay que aportar pues ese valor añadido para que estas empresas tengan también su desarrollo en Egipto, ¿no? Que también es un líder en la región. Entonces, bueno, pues la verdad que tenemos sectores muy interesantes. Obviamente, para todo el desarrollo turístico hace falta construcción. Para construcción hace falta materiales. Y ahí también Andalucía es un gran jugador mundial, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir sector por sector y así también Josán nos puede dar pinceladas y datos interesantes de cada sector sobre proyectos, oportunidades o grandes jugadores en el terreno o en este sector, ¿de acuerdo? Obviamente en energías renovables nosotros somos una superpotencia mundial, ¿vale? Y Andalucía, pues obviamente es uno de los principales jugadores a nivel nacional y a nivel internacional también. ¿De acuerdo? Entonces, Josán, please go ahead and give us any comments or any tips or any opportunities that may arise in this sector, in the renewable energy sector for Andalusian companies, please. Yeah, when it comes to renewable energy, I think this is exactly the right time to be in a country like Egypt.
The COP27 was held last November in Egypt, and this was the beginning really of environmental awareness, sustainability for the government and for the masses. Ever since this has been done, there has been a lot of incentives and a lot of new regulations by the government in terms of carbon emissions, in terms of offsets, in terms of sources for renewable energy. And this has also come at a time where there has been global issues like with Russia and what's going on in Europe. And Europe has been looking for alternative sources of energy. So a lot of grants have been given to Egypt, and they have poured into the generation of energy through solar and through green hydrogen. Solar, of course, the government has issued entire areas that are provided for concession for private sector to take concession for 20 and 30 years, invest and sell the output. The output is being sold locally and is also being sold to Europe. Now the opportunity is also quite vast because it's still at the beginning with the green hydrogen. And from my understanding is that Egypt is very well positioned because as well as Egypt having a lot of access to water from the both seas, the Mediterranean and the Red Sea, and there is also the Nile, and there is underground water, there is plenty of sunlight, and there is proximity to Europe. So this is where a lot of investments are pouring in. These investments are not just national investors, they are coming from all over the world. The EU is investing and providing a lot of grants to Egypt in this sector. Also, the Gulf countries are investing heavily, Saudi Arabia and the United Arab Emirates primarily, and these are areas that are under development. So they are coupled by the natural susceptibility for Egypt to provide alternative energy with global demand and with new regulations and requirements. This is a sector that is growing aggressively, and I think will continue to grow for several years to come. Mm-hmm. Yes, definitely. I mean, it's a quite interesting sector that it will develop like crazy in the next future in Egypt. That's for sure. Sin duda alguna, este sector ofrece muchísimas oportunidades, sobre todo si sois empresas con un bagaje y con una experiencia y unas referencias contrastadas. Ahí tenéis terreno por recorrer en Egipto, de la mano también de grandes empresas españolas que seguro que están participando y ganando licitaciones públicas como Gamesa o como otras. Seguro que podéis desarrollar proyectos de este sector en Egipto. En cuanto a las infraestructuras y la construcción, bueno, como el comentario que os he hecho antes, Egipto está acostumbrada históricamente a hacer grandes obras faraónicas. Yo estuve pues últimamente, estuve en septiembre del año pasado y se están construyendo 2 ciudades nuevas. O sea, está el Cairo, que tiene 25 millones de personas, y para eso hacen falta unas infraestructuras extraordinarias, pero es que se está construyendo otra ciudad que se llama la nueva capital y otra que se llama el nuevo Cairo. Y esas están conectadas por un monorail, ¿no? De estos futuristas a unos 20 o 30 metros de altura. Bueno, pues son obras extraordinarias y de este tipo pues hay muchas obras que se están desarrollando tanto en la región del Mar Rojo como en el norte, en el Mediterráneo, o como en toda la región del Cairo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues todas las infraestructuras y construcción necesitan de grandes empresas, y esas grandes empresas van subcontratando empresas menores y así, ¿no? Constantemente. Hossam, please go ahead and tell us which are the main construction and infrastructural developments in Egypt at the moment, please. Yeah, of course, the one that is
taking all the limelight is the new capital, the new administrative capital, as they call it. This is 700 square kilometers. It's an entirely new city. It is on the outskirts of Cairo, which is about maybe 25 minutes from the heart of Cairo. This is a complete city that is actually starting to operate. All the government buildings, all the international embassies, offices are moving there. But this is such a big city. They are building a monorail that takes to the city. They have what is called the Green River, which is a very large green strip that is part of the sustainability of the city that goes right through. They will have skyscrapers, they will have lakes, lagoons, smart locations. It is really another Dubai that is being built on the outskirts of Egypt. It has also been a lot of the talk because the vision is to build the highest, the longest tower in Africa, the largest mosque in the world, the fastest bullet train in the world, and a lot of these award-winning Guinness Book size projects. This is the one that's getting a lot of the attention, but it is not the only one. There is also on the Mediterranean nearby Alexandria, there is another waterfront city that is being built with, of course, the whole package: office buildings, office towers, residential, hospitals, entertainment areas, football stadiums, entire sports complexes, amongst others. They're building another industrial city. They're building 7 new ports. So across the Red Sea from Sudan to Sinai, and across the Mediterranean from Alexandria all the way to Libya. They've announced the Abu Qir project, which is going to be in the Mediterranean, and is going to be something like the Palm, where they're actually building inside the sea an entire port that's going to be one of the largest ports in the world. And of course, in the construction sector, still the largest project is the Decent Life project. The Decent Life project is estimated to be over $300 billion, and that's almost $1/3 of $1 trillion. And the reason why this is large is because it targets the rural areas. So it is water, internet, natural gas, and sewage, covering all the vast areas in Egypt. And that's why it has been and is going to be a very expensive project. This project, just to give you a flavor on something where we were asked to support in Egypt, the standard for the natural gas pipes is yellow, specific PVC in color yellow. And the request was for 800 million meters last year. They've requested this from several suppliers. The yellow color master batch was in short stock globally, all over the world, because of the size of the demand was very abnormal. And again, this is the same when it comes to all sorts of pipes, also demand for drilling, piping, trenching, micro-trenching, electricity, cables, lighting, the whole thing. And this is where there is a huge opportunity for suppliers, for contractors, for consultants. And also the other reason why the opportunity is actually a screaming opportunity, as people call it, is that the president wants all of this project completed in 2 years.
So all the supplies are being stretched. A lot of the times, the different contractors are paying above market prices just to get everything in the quantities that are desired in the time that is requested. So, well, this is what I was mentioning before. Es lo que os comentaba. Son obras faraónicas. Imaginaos la que estaba comentando ahora Josan, que es básicamente proveer de agua, electricidad, alcantarillado e internet a toda la población de Egipto, con lo grande que es Egipto. Entonces, imaginaos las obras de infraestructura y, como comentaba, como los tubos del gas que van a llegar a todas las zonas de Egipto son amarillos, pues se han gastado a nivel mundial los tubos amarillos de PVC solamente por el proyecto del gas en Egipto. O sea, imaginaos a qué nivel nos estamos moviendo en cuanto al desarrollo de infraestructuras, ¿no? Y para eso, pues como decía, como el presidente quiere que se haga ya, pues se están pagando precios más altos que los de mercado para que se pueda acometer esta obra en el tiempo requerido, ¿no? Otro sector importantísimo para Egipto. David, sorry to interrupt. Yes. I just want to add one other thing, because this is still not talked about, but this also could be very, very large. Okay. Egypt, along with Greece and Saudi Arabia, are bidding for the 2030 FIFA World Cup. Okay. There is talk that this looks very, very likely. So this also is starting in funds coming in from Saudi Arabia to develop a lot of the infrastructure in Egypt. On the aviation side, so development on the airports, on the local transportation, on the football stadiums, on the medical sector. And this is going to be a very, very interesting one, because it's going to be, if it does come through, it's going to be Egypt in the northeast of the African continent, Saudi Arabia, which is southwest of the Asian continent, and Greece on the southeast of the European continent. So it's going to be a very special one. And of course, we'll come with the whole 9 yards relating to construction, development, with all the facilities surrounding that. Muy interesante. A ver, esto a nosotros no nos viene nada bien, a España, pero es la realidad y tenemos que saberlo, chicos. O sea, Egipto junto con Arabia Saudí y Grecia presentan una candidatura conjunta para el Mundial del 2030, a la cual España se presenta conjuntamente con Marruecos y con Portugal. Por lo tanto, son los dos equipos que están compitiendo por ese Mundial de fútbol del año 2030. Pero ¿esto qué está posibilitando en Egipto? Pues que sabéis que Arabia Saudí pues, tiene un poquito de dinero y ese poquito de dinero pues lo están invirtiendo en el desarrollo de las infraestructuras de todo tipo en Egipto, tanto de infraestructuras de transporte como infraestructuras energéticas, como infraestructuras deportivas, hoteleras, etcétera, que posibilitarán que Egipto sea pues eso, el caballo ganador dentro de su oferta para la organización del Mundial del 2030. Por lo tanto, pues ¿esto qué quiere decir? Pues nuevas oportunidades, nuevos desarrollos de infraestructuras, de construcción, etcétera, pagados con dinero de Arabia Saudí, que ya digo yo que no les va a faltar, y por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos otra oportunidad en el sector de infraestructuras y construcción. Yes, that's a good one, Josan. Entonces, pasamos ahora mismo a otro sector imprescindible en Egipto. No hay que olvidar que el río Nilo, que es el más largo, obviamente, de África, pues ha sido el eje de la economía de este país durante siglos. Y pues esto ha posibilitado que el sector agrícola no haya parado de desarrollarse en los últimos 4.000, 5.000 años en este país, ¿no? Hossam, please, can you share with us the current situation of the agriculture sector and the agro-industry in Egypt, and how important is this sector for the whole country, please?
Yeah, this Egypt historically has been an agricultural country and has been the supplier of a lot of the agricultural products to all over the world. Year by year now, a lot of the arable land is being developed, is now being offered to international investors. So the agriculture industry is changing from the typical farmers that own small pieces of land and plant certain types of crops to large investment companies and conglomerates coming in, getting thousands of acres using technology, advanced machinery, scientific approaches to farm the different types of produce. Historically, Egypt had focused its production on wheat, on the citrus fruits, the oranges, the lemons, the limes, the mandarins, and other such projects. Now, with the introduction of technology, there are hydroponic farms, and those are mainly owned by international investors. There is the whole development area for the new microgreens, different types of greens, as well as similar to Spain, olives and olive oil and all of that being produced in or in association with Spanish and Greek companies. The government is providing a lot of support also to this industry, a lot of financing, and a lot of financing, also a lot of the issues with these areas have been with the technology, and now the funds are going in the technology area to support the agriculture. So the further you move away, for example, from the Nile River, the more scarce the water supply is. And the more you move towards the seas, the water is salty, and the more you move towards the Nile, it is more fresh water. And underneath the surface requires a lot of these areas because they are remote, they are away from the urbanization, so they require alternative energy for pumps to get underwater supplies. So this is an area that is currently being encouraged. A lot of investments are pouring in there, and there is a lot of new laws and regulations that govern, support these industries. Mm-hmm. Yes. So there, yeah. Yes, go ahead, Hossein. So there has been a lot of developments in this area. There has been a lot of investments pouring into this area, and the collaboration with the international companies has been two ways. So still until today, a lot of the additives, the fertilizers, the nutrients, definitely the technology, the pumps, the instrumentation, the readers are being imported. And because of the abundance of arable land, there has been a lot of investments, the opposite side investments into the Egyptian agricultural sector, where there are off-takers. Mainly, I think I've seen it most extensively with the German investment companies, where they bring their experts, they live on the land, they manage the production, and they own all the crop, so it's all for export. So it's really, and again, like many industries, depending on the crop and depending on the country of origin that wants to do business, there are a lot of use cases that can be presented, and there are a lot of customized opportunities that maybe are best discussed on a case-to-case basis.
in Thank this you, area. Hassan. So I understand then that the local farmers, small and medium-sized local farmers in Egypt, they can access state funding for new technologies development in their farms. Yes. Okay, this is important to note. Okay, thank you. So let's go now to the I think one of the key sectors in Andalucía. Este sector, el de la tecnología agrícola en Andalucía, yo creo que es uno de los principales donde más valor añadido se puede aportar. Ahora mismo está la feria en Almería, ¿no? Y en Jaén, en ese sentido. Y yo creo que hay empresas que pueden realmente aportar experiencia, que pueden aportar sin duda alguna know-how, que pueden aportar tecnología, que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando. Y ahí en ese sentido, como Josán nos acaba de comentar, hay fondos gubernamentales para apoyar el desarrollo de la tecnología aplicada a la agricultura en Egipto. ¿Por qué? Pues sobre todo porque en Egipto y en el resto de países africanos, más de la mitad de la población trabaja en la agricultura directamente. Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues obviamente que si tú mejoras la vida, incrementas la productividad en la agricultura, pues más de la mitad de la población se va a ver beneficiada. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el país, el Producto Interior Bruto va a crecer, el país en general va a crecer. Eso es lo mismo que pasa en todos estos países. Cuando hay una época de lluvias, pues todo el país se desarrolla mucho más rápido. Cuando hay sequía, pues el país, pues la verdad que retrocede un poquito. Y bueno, pues Egipto, gracias a Dios, con el Nilo, pues tiene agua durante temporadas bastante largas cuando hay las inundaciones, entonces se inundan todas las tierras, luego se hacen más fértiles para el cultivo, o sea, tienen una fuente imprescindible que es el agua y entonces lo único que les hace falta es esa tecnología que nosotros podemos aportar, ¿no? Desde Andalucía. I don't know, Hosan, if you want to comment something else about the technology applied to agriculture. Yeah, the technology now, because the funding is being made available, and because the agriculture is not just owned by the farmers, is now owned by the corporates, so there is a lot of investments pouring into the technology. But the one part that is very high on the national agenda is water supply. And I'm sure everybody has heard of the Renaissance Dam in Ethiopia, and still it's not clear how or if that is going to affect the Nile River. But there has been a lot of investments for agriculture and also for drinking water on desalination plants, water treatment, underground water extraction, water conservation. And then once that started and people started to be aware and wanting to conserve water, there has been the rise of the vertical farms, the hydro agriculture, amongst other things. And there is, maybe more so after the COP27, there has become a very open mind from the government to listen to these ideas. So now it's not just the private sector, it's also the government that is willing to have an open mind, invest, support, and endorse these solutions. Hosan, yes, go ahead, Hosan. Yeah, there is also generally more inclination for Egyptians as individuals and Egyptian companies to work with Europe because of proximity, because of certain regulations that exempt a lot of European products from duties and all of that, and because of the proximity, and also because maybe of the culture. There is a lot of love on the Egyptians to the Mediterranean countries. So we see that a lot of our food is very similar to food in Greece, Spain, and Italy. Italian and Spanish companies have
always done well, have always been welcomed in Egypt. Every company, I mean, really from all over the world is, but there is more affection towards the Italian, Spanish, and Greek companies in Egypt, and especially when it comes to food supplies, because our diets are very similar. Sí, es lo que comenta Josan, es importante también mencionarlo, es verdad. O sea, al ser empresas andaluzas, mediterráneas, pues obviamente hay una afinidad especial con Egipto, ¿no? Los egipcios pues tienen una afinidad con todos los países mediterráneos, los productos mediterráneos, ya sean agroalimentarios o sean en este caso de tecnología aplicada a la agricultura, ¿no? Mencionar obviamente, claro, que nosotros tenemos una gran experiencia, toda la zona de Almería, de desarrollar una zona casi desértica en transformarla en vergeles y una de las zonas productivas agrícolas más importantes del mundo. Y esa experiencia se puede adaptar a la realidad egipcia, donde también, por desgracia, pues hay mucha sequía, aparte del Nilo, obviamente, y por lo tanto, sin duda alguna, yo creo que hay mucho que aportar, mucho know-how y mucha tecnología que podemos aportar de verdad a Egipto. Ya no solamente en el tema de invernaderos, sino también el tema de hidroponía, ¿no? Y el tema también de centros tecnológicos aplicados a la agricultura como los hay en Almería, ¿no? Y la verdad que creo que hay mucho por hacer en ese sector que es clave para Egipto y para el resto de África, ¿de acuerdo? Donde, pues, bueno, en todo África son 54 países y los 54 países necesitan de desarrollo tecnológico en la agricultura, porque como he comentado es la base de cualquier país africano. Hay países en África donde casi el 70% de la población trabajan en la agricultura. O sea que imaginaos si conseguimos desarrollar esa productividad de ese sector, afectará positivamente en el desarrollo de esos países y de todo el continente, ¿no? Que, a ver, esto es un tema que obviamente es recurrente, pero que lo voy a comentar una vez más. Andalucía es la puerta de entrada en Europa para todo el continente africano. Entonces, hay algo que deberíamos de tener muy claro y es que debemos de desarrollar los países africanos lo antes posible. ¿Para qué? Por una parte, pues obviamente para beneficiar el desarrollo de poblaciones, de culturas, de países, de regiones vecinas, y otro para evitar flujos masivos, obviamente, de gente que lo único que va a hacer es buscar una mejor vida. ¿De acuerdo? Y de esa manera también podemos beneficiarnos nosotros como empresarios, como empresas andaluzas, pues transfiriendo esa tecnología, vendiendo nuestros productos y ayudando a desarrollar estos países, ¿no? Yo creo que es clave para el futuro de Andalucía y de África. David, Hossam, just a quick reminder, we're running out of time and we'd like to have also some time for very interesting questions. So if we can go ahead and we will proceed a bit quicker now. Thank you. Dentro del sector de los materiales de construcción, pues bueno, pues que no nos vamos a parar aquí porque es que aquí hace falta de todo. Todas las infraestructuras que hemos comentado, todas las nuevas ciudades que se están construyendo, todas las nuevas infraestructuras en temas de gas, electricidad, internet, alcantarillado, pues imaginaos la cantidad de materiales de construcción que va a hacer falta y que están haciendo falta y que necesitan obviamente comprar fuera porque no todo se puede producir en Egipto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es importante que lo tengáis en cuenta porque todo hace falta ahora mismo en Egipto, ya sea en temas de materiales de construcción, ya sea en materiales de infraestructura, ya sea en temas de transporte para esos materiales de construcción, como los camiones, las cisternas, etcétera. Temas de jardinería, temas de desarrollo de zonas verdes, temas de desarrollo de smart cities, y bueno, y todo el desarrollo industrial que obviamente va a necesitar también de tecnología, maquinaria, etcétera, ¿vale? En el tema de la industria alimentaria, Josan, a quick note for construction materials. Yeah, construction materials, as we've mentioned, they're mostly imported.
And with the size of construction, the demand is very large. And I think, again, once we get into material by material, of course, the situation varies. Some of the construction materials are produced locally under license or in partnership with Spanish companies. Over here, as we were talking of the large Spanish contingent in Spain, all the senior directors of the cement producers in Egypt are from Spain. And one of them is my very good friend Jose Maria, and they're not just there because they have the expertise, because there is Spanish investments in here. When it comes to most other things, they're imported, or the inputs of the production inputs are imported. So these have been huge markets in Egypt the past couple of years, and I think the next 5 to 10 years will continue to be the same. Okay, yes. So plenty of opportunities in the construction materials in Egypt. Even Spain is very present in this sector in the country. Then la industria alimentaria, obviamente, hay que alimentar 110 millones de personas todos los días. Y ya solamente un mercado doméstico de 110 millones, pues estamos hablando de más del doble que la población que tiene España. Pues imaginaos la cantidad de desarrollos en la industria agroalimentaria que hay en Egipto, ¿no? In terms of agri-industry in Egypt, I think it's also a sector that is growing dramatically, right, lately. With the growing population, and as we said, with the very young population that is growing every year, this is the very, very big, the biggest business, I think, in Egypt, and is one that is usually very defensive. And even with investors, sometimes there are very bullish investors in Egypt, and some investors are in the investment for the long term, and some investors are very conservative investors. The food, education, and healthcare are the defensive industries that continue to grow over 10% year over year, and this has been the case the past 30 years. So these are defensive industries. People continue I mean, this is the one industry that continued to grow during the COVID times. Yeah. Even the medical and healthcare industry actually shrunk. So it was only the food production business that grew in that specific year, and will always continue to grow 110 and growing million. Yeah. And do you see Andalusia agriculture and food industry, which are the opportunities for the Andalusia food industry in Egypt at the moment? Yeah, there is always, I mean, there's always opportunities across the board, and because our diets and eating habits are similar, so I think there's going to be a lot of synergies with finished products. The largest import market is with the meat and chicken, which I don't think is from the Andalusia region, but also for snacks and oils. We are one of the largest countries that use cooking oil. So this is corn oil, sunflower oil, olive oil, starch, butter, ghee, and all these different products. This is a very, very big business in Egypt, and the snacks business. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Thank you. Because actually, we during this process as the Antena of Extenda,
we will try to make comprehensive market research on the key sectors that we are talking about today, so that we have a better understanding of the current situation of these sectors, the real opportunities, the main competitors, of course, the distribution channels, and the best way to proceed in the different sectors for Andalusia companies in Egypt. This is, I think, is going to be also very important for us to provide comprehensive market research for these sectors. Of course, claro que sí, tenemos que no podemos olvidar las TICs, como os he comentado antes. Málaga, pues obviamente se está transformando en un hub en este sector, y por lo tanto, bueno, pues también habrá oportunidades en este sector, sin duda alguna, en Egipto. Hossam, a brief comment on the IT sector, please, and startups in Egypt and opportunities that may arise in the future for Andalusian companies. Yeah, first of all, the first part of the telecommunication, internet connectivity, and all the security, digital security, physical security, turnstiles, access control. This is, of course, with the development of the new cities, industrial cities, new capital, and the development of the rural areas, with internet being one of the 4 cornerstones for a decent life. So now, I mean, we used to say we had 1 million internet users, and then the president was proud to say they're 10, and then they're 20, and now the objective, now everybody's an internet user, and the objective is within 2 years to have high-speed broadband internet to every citizen. So this is a growing market in terms of the supplies, the connectivity and infrastructure, and also once the infrastructure is there, so all the verticals and all the accessories and all the Internet of Things. And of course, as this is growing, the number of startups, the number of funds and investments that pour into this area, they move hand in hand. Okay, thank you very much. Yes, more opportunities in this sector, of course. Telecoms and communication infrastructure development is going to be key in the next future for the government-led policies, no? And then, of course, we have to finish with tourism. Turismo, todo el mundo lo conocemos en Egipto por el turismo sobre todo, y obviamente este es un sector clave, porque también emplea a millones de personas en el país, y por lo tanto el desarrollo de este sector también va a ser muy importante, lo está siendo y lo va a ser, y las empresas andaluzas, pues sin duda alguna, tienen experiencia también en este sector desde hace muchísimos años, y también seguro que pueden aportar en el desarrollo del turismo en Egipto. A small and brief comment on this sector and the important opportunities that may arise for Andalusian companies, and then we wrap up. Yeah, this is of course tourism, and this is a place where Egypt is also very similar to Spain. It's one of the core industries for Egypt. Of course, in Egypt there is the historical tourism, which is the pyramids and Luxor and Aswan and the history, and there is of course the summer vacations, or even in the winter moving to warmer climates and the cities of the sun. But there is also, because Egypt has suffered, like many countries around the world, during the COVID, where the tourism went down from about 20 million tourists every year to about 8 million, and of course all the sectors suffered. This is an area that is coming back during these times. A lot of the touristic areas have developed their facilities, a lot of the hotels have remodeled, but there is also the rise with the younger generation of new types of tourism. So now there is medical tourism, there is a development of eco-lodges in the middle of the desert. So there is actually new types of
tourism, for rejuvenation, for relaxation, meditation, and we have, so it is actually developing, and it is an area where there has been a lot of innovation as well. Ujú. Entonces, pues ya vemos que el turismo en Egipto está dando un giro hacia un turismo más sostenible, un turismo ecológico, ¿no? Un turismo donde las empresas españolas y andaluces en este caso, obviamente, tienen mucho que aportar también y, bueno, que también lo pondremos como uno de los sectores principales para empresas andaluzas durante estos años, ¿no? Que vamos a estar trabajando. Ejemplos de oportunidades de negocio para empresas andaluzas, bueno, pues el canal de Suez, que está en plena construcción, mantenimiento y expansión, ¿no? Todo el tema de la infraestructura que hemos comentado antes, ya sea de llevar gas a todos los hogares, internet a todos los hogares, agua a todos los hogares y alcantarillado a todos los hogares de Egipto, o sea que imaginaos las obras de infraestructura que se van a cometer. Por lo tanto, pues empresas de ingeniería, de logística, de construcción, de material de construcción, pues obviamente van a tener muchas oportunidades. Y el tema de la colaboración, obviamente ya sabéis que en Egipto muchas de las grandes empresas son estatales, por lo tanto la colaboración con esas empresas estatales va a ser clave para tener éxito y poder entrar, ¿no? Ahí en ese sentido, Josán tiene mucha experiencia en trabajar con el sector público, tiene contactos de muy alto nivel en todos los sectores, por lo tanto nos va a facilitar muchísimo la tarea y las actividades en el futuro próximo, ¿no? Hablando ya, si quieres, Joaquín, hablamos ya de las acciones para este 2023. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, tenemos una convocatoria abierta para empresas de construcción que creemos que es una cita muy interesante. Es la mayor feria de construcción que hay en Egipto, la feria B5 Egypt, y será del 19 al 21 de junio de 2023. Y como decimos, la convocatoria está abierta para la misión. La flamante Antena nos va a ayudar a que las empresas tengan allí una agenda y aprovechen la visita al máximo posible. Y le podemos poner por el chat enseguida el enlace a nuestra convocatoria para todas aquellas que estén interesadas. En nuestra web, en Market Monitor, poniendo el mercado Egipto, también le salen las convocatorias que tenemos abiertas en este mercado como en cualquier otro. Tenemos previsto también una misión multisectorial, teniendo en cuenta que iniciamos nuestro trabajo en este mercado en octubre para todas empresas de cualquier sector que estén interesadas en conocer de primera mano el mercado, acudiendo a una misión, y haremos pues una agenda para cada una de ellas. Luego también tenemos, por supuesto, una herramienta que casi todos ustedes conocen, los proyectos individuales. Eh, para ello, estamos a su disposición para evaluar la oportunidad. Podemos tener una reunión a tres bandas con Osam, con David y con Extenda para conocer su situación, sus planes y si podemos ayudarles haciéndoles un proyecto individual en el Cairo. Perfecto, perfecto. Para estas agendas individuales, Joaquín, ¿serán presenciales o virtuales? Podemos hacerlas virtuales y Ujú. podemos hacer sondeos previos y podemos hacerlas presenciales, las tres modalidades, las tres modalidades. Vale, eso es muy interesante, de Ujú. acuerdo. Vale, pues nada, pues como conclusión y ya para terminar, gran mercado, nuevo mercado para la red de Extenda, mercado a descubrir para casi todos los sectores de la economía, obviamente, y bueno, aprovecharos de esta situación porque desde luego ya quisieran muchos tener esta infraestructura como tiene Extenda en Egipto y bueno, poder acceder a este gran mercado no solamente como mercado doméstico, sino como mercado para toda la región, ¿no? Así es que, bueno, pues ahora pasamos a ruegos y preguntas, ¿no, Joaquín? Estamos excediéndonos mucho del tiempo, pero Ah, tenemos unas preguntas muy interesantes vale, que si queréis vale, podemos plantear. perfecto. Eh, agrupándolas un poco, Osam, we have some questions regarding the food products and agricultural sector.
Yes. There's one company that is asking, is it necessary to have a halal certificate to sell in Egypt? Also related, we have we're trying to group the questions. We have a company specialized in selling Iberian pig products. Is there a niche market that, although it's a Muslim country, as you mentioned, but the question is there a niche market, even if it's a small one, for these kind of Iberian pig products? And also, another company is asking about the use of pesticides, fertilizer. Is there a business opportunity in the fruit and vegetable seed market? Maybe Seed market? The seeds for fruits and vegetables, so that they can be planted there in Egypt and sold and sold abroad. Planted in Egypt to be sold abroad. Right, seeds for new varieties of agricultural products that could be planted in Egypt. Yeah. Okay. Yeah. First of all, there is no requirement for halal in Egypt. There is a health certificate that is going to be required, and there is a certain process because the health certificate needs approval from like a security approval and a health approval and laboratory. They have these sequence of requirements, but it is nothing that is overly complex. And it's something that many international companies have been successful with, and it's something that we can support in its process. With regards to the Iberian pig, yes, there is a market. It's not, of course, as big as the beef and chicken market because this is humongous, but there is a market. Egypt is actually a very liberal country. It does include some very religious people, a lot of moderate people, a lot of people from different religions. So there is a very large percentage of the Egyptian population that is Christian. There's a small Jewish contingent in Egypt, and the pig with the different variations, the jambon, is available and is sold in Egypt, and is actually, funny enough, even though there is Egyptian production, Egyptians buy the imported pig because they believe that the health practices related to the whole industry coming from abroad are better than those currently in place in Egypt. So the market is actually completely dominated by international companies. And yes, it is available in all the upper trade and in many of the butchers as well. But also, since we've gotten into that with the food products, there are different approaches, of course, depending on the product and depending on the market size and the appetite of the company. The easiest and the least risky is access to the large distributors. In Egypt, similar to many other countries, there is a network of very large distributors. Each of these distributors has a competitive edge with certain types of products like cosmetics, snacks, fresh produce, long shelf items, super fresh and ultra fresh items, and also with the types of retailers, the upper trade, the supermarkets and the modern trade, all the way to the lower trade, the small shacks and flea markets.
So with these distributors, the risk is a lot lower. They know the market, they have immediate access, so we can always connect the different producers and exporters with the right distributors, and that is a moderate risk because they will agree on certain quotas ahead of time. And with the large producers, of course, they go to open full-fledged offices, they get their warehouses and work on a more on-the-grounds approach. The final question, you asked about pesticides and seeds. Pesticides are imported. There are locally produced pesticides, but mostly they are imported. With regards to the seeds, yes, there is a market for imported seeds. To my knowledge, a lot of what is currently being imported is what they call shattlers, which are the seedlets. So they're small parts of the plant that are inseminated into the existing ones. But of course, the market is there, and especially with to my knowledge, with the hydroponic, aquaponic, and vertical farms, everything from A to Z is important. Okay. We have also an interesting question. Is regarding the situation of women doing business in Egypt. From past experience, one of our guests is saying that she found it to be reticent and preferring to have men in their contact. Is the situation changing? Is it modernizing in this regard the country? What can you say about that? No, women. Most of the women in Egypt work, and they are in the business. A lot of the big companies are led by Egyptian women. One of the largest companies in Egypt, actually, the CEO is my friend. They're a textile producing company called Oriental Weavers, and women are actually all across the market. Certain industries are more dominated by men. Those are generally the industries that are in the remote locations, like, for example, on the oil rigs and the oil fields, they will mostly be men. With the military and the army, mostly men. But in everyday business, men and women are quite equal. And actually, despite some segment of the society being conservative, there is a lot of tolerance in Egypt. So while one woman may be veiled, I mean, if you go to the coast, while one woman will be veiled, another Egyptian or foreign lady will be sitting on the table right next to her in a bikini with a beer. Or a glass of wine. So there is that sort of tolerance. And also when it comes to safety, I think when they talk about harassment, this doesn't go beyond what they call catcalling. But Egypt is generally very, very safe and very, very friendly, more so with foreigners and tourists. But with women, also year by year, the existence of women in the workforce in senior positions it's increasing year by year. Great, that's great to know. That's reassuring. We also have, and it's also not one of the countries where there is this segregation, like in certain Gulf countries, you'll find women-only universities, you'll find women-only schools. In Egypt, all the universities are mixed. You don't have a women's only or a men's only university. With the schools, you might find one or two, but that's not the norm. It's a very mixed, tolerant society.
Okay, okay. You were talking about the opportunities in the food sector, but we have an engineering company specialized in agri-food process lines for olives, pickles, tomato, cherries, and they have heard about the growth of the table olive sector, and they would like to know more about the current opportunities that may be there for them. Okay. For helping, Yeah, I helping happen to in know factories. quite a bit. Yeah. Yes, go ahead. You're Gonzalo. cutting off. In factories, you were saying? No, I said engineering company specialized in making factories for processing plants. Is Yeah. that an opportunity there? Definitely. I know quite a bit about this industry in specific because my father-in-law is one of the largest exporters of olives. So what happens is there is one area which is around the Wadi Natun area, mega area. This is between Cairo and the north coast in the Mediterranean. So there is this line called Wadi Natun, and to its left, the land is all suited to olives. So everywhere to the left is olives, and everywhere to the right is grapes. And on the land, people have the production facilities. So the vineyards and the wine producers are all on the land to the right, and on the left, on the farmland, people have these grading stations initially. So once they collect the produce, they grade them in terms of size and in terms of weight and in terms of the equipment to grade, in terms of the ratio of the seed to the meat and juice on the olive, and the type and the color. And then they, after the grading, they have these sorting where they put them in big barrels with vinegar and some additives to make them into the pickles. And then they have also some of these growers or agricultural companies, they actually do the packaging in the jars and as the finished product on the land. And a lot of them, they sell to the packing companies. So if they sell to the packing companies, they sell the barrels, and they also export the barrels. Also, you will find on the farmland production facilities such as the pressing, so they make the cold pressed olive oil on the facility. And in many cases, they actually export the olives to Spain, Greece, and Italy, and then it goes into another form of production. So yes, the market is there. The market is in the industrial, and the market is also with the growers and the farmland itself, because they have this is where the land is less expensive, so they set up their production facilities on the land. Okay, great. And one last question, that there's a concern about in some of our guests today about the liquidity problem with foreign currency. Is there a difficulty to get paid in some way? Are there ways to can you comment a little? You already told us about that. It depends on the industry, on the sector, if it's strategic or not. But can you elaborate a little bit on that so that you can maybe answer Yeah. the question? Yeah, this is a very good question, and this is the question of the hour. First of all, I don't think that this is going to continue for very long. There is, in terms of foreign currency, yes, there is a liquidity crunch in terms of foreign currency, but it depends from the nature of the customer
and the sector it's in. So I do think that might be an issue for certain companies, but not for others. So, I mean, just to take some examples, if we're talking about the companies that are selling equipment for the farmland to do the packaging, usually these growers, they export. So their income is in foreign currency. So these companies have no foreign currency issue or have no liquidity issue. With the energy, with the oil and gas, this is an industry that is primarily based in and works in foreign currency. So this does not have these issues. With the medical sector, it's seen as a matter of national security, so it's given a priority. With the construction of the ports, for example, these are investments from international companies. The Japanese are investing, the Americans, the Saudis, the Emiratis. So there is no foreign currency issue in this area. You will find an issue, for example, in the import of luxury products by retailers. They might have an issue, like, for example, people who sell luxury furniture. So the importers of these furniture, they're selling to the Egyptian market, so their income is in Egyptian pound, in local currency, and they want to import from international companies. They're also importing a luxury, non-necessary product. So when they go to the bank and they want foreign currency, they're at the bottom of the queue. So again, the difference, and I think this is best discussed on a case-to-case basis, because it depends on the product and it depends on the customer and it depends on the purpose. But then again, there are workarounds for all of these. So with the right partner, you don't face these issues. Okay. So it is a valid concern, but it has workarounds, and I think it's something, I mean, once we identify the product, it's very easy to give a very straight answer. For this company selling this product to this client, yes, watch out, there will be an issue. For this company selling this product to that customer, no problems at all. You know, it's that sort of thing. And also, we're able to advise on how to take the precautions, like with a lot of the suppliers for raw materials, we advise them not to start production until they get a purchase order and a letter of credit in foreign currency. Then their money is guaranteed. They get the money with the shipping documents, with the acceptance, so they're not exposed to that kind of risk. So there are ways to mitigate that risk. Okay. I don't think we have time for more. Thank you, Hossam, for your insights. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, David, por todas vuestras explicaciones. Hay algunas preguntas que se nos han quedado en el tintero y que las vamos a responder, si os parece bien, David, Hossam, por email. Quedamos a su disposición. Ya saben mi correo, se los pongo aquí en el chat. Cualquier cosa que necesiten respecto del mercado egipcio, vamos a procurar atenderles, ya que tenemos a nuestra flamante Antena con nosotros. Y nada, muchas gracias por su asistencia. También queríamos decirles que teníamos algunas entrevistas concertadas, las vamos a tener que retrasar media hora respecto del tiempo previsto, más bien 25, media hora, a menos la que estaba puesta a las 11 y cuarto, la tendremos a las 11:45, luego tendremos otra a las 12 y otra más a las 12 y cuarto. Sin más, muchas gracias a todos. No sé, David, Hossam, si queréis decir unas palabras de despedida. Breve, porque la verdad que es que hay tantas cosas que decir de Egipto que es que en una sesión como la de hoy hemos intentado exprimir y comprimir toda esa información.
pero vamos, la verdad es que lo interesante es que vamos a estar durante varios años y esperemos que muchos más trabajando juntos para ayudar a las empresas andaluzas a entrar en este gran mercado que es Egipto, que gracias a Josán, pues obviamente nos facilitará mucho la tarea, que no es fácil, pero ya te digo, con buena ayuda y buenos contactos, todo es mucho más fácil. So, Josán, please, if you can say some words to say goodbye. Yeah, this was a pleasure, and I think maybe one of the things you figured out, and I didn't mention, in Egypt, people like to chat and speak for a very long time. So next time, when you have a meeting in Egypt, you have to clear up the morning because we skipped a lot of things. Usually we talk first 20 minutes about the weather and then half an hour about football. And then half an hour coffee and tea, and then we start the business. So it was a pleasure talking to all of you. Mediterranean style, José. Thank you so much. Thank you. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta Muchas pronto. gracias. Gracias a todos. So we'll stay for the... That's right. We can meet. There's a separate link for the meeting sessions that you have in your email, so that we'll connect with the first company in 4 minutes. Excellent. Okay, great. Thank you. Thank you. ¿Tú has hecho una propuesta de una alta de acción de la gestión de la oficina de Brasil? Correcto. ¿Y te la ha aprobado tu jefe?